ஸோ ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு டெக் ஜெயின்ஸ். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் வந்து R1 வந்து 2 ஓம் கொடுத்துருக்கேன், R2 வந்து 3 ஓம், R3 வந்து 6 ஓம், டோட்டல் கரண்ட் 12 ஆம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். நான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா, கரண்ட் எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது பர்டிகுலர் ரெசிஸ்டன்ஸ் R1 R2 R3ல எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது இண்டிவிஜுவல் ரெசிஸ்டன்ஸை நான் வந்து கால்குலேட் பண்ணணும். எந்த மெத்தட் மூலயமா கால்குலேட் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா, ரெசிஸ்டன்ஸ் மெத்தட் மூலமாகவும் கண்டக்டன்ஸ் மெத்தட் மூலமாகவும் சால்வ் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு இதோட ஃபார்முலா. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபார்முலா எழுதிடுவோம். ஓகே, சொல்யூஷன். ஓகே, என்ன எழுத போறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் மெத்தட் மூலயமா கால்குலேட் பண்ண போகிறேன். ஐகே ஈக்குவலன்ட் டு ஐ இன்ட்டு 1 divided by ஆர்கே divided by sum of n equal to 1 to n 1 divided by Rn. ஸோ இதான் ஃபார்முலா. ஓகே, இந்த ஃபார்முலா மூலயமா நான் இப்போ கால்குலேட் பண்ண போகிறேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து Rn ஃபைன் பண்ண போகிறோம். ஓகே, so 1 divided by R1, it's equivalent to what it's become, 1 divided by 2 is equivalent to 0.5 ohm. Then 1 divided by R2, it's equivalent to R2 is equivalent to 1 divided by 3, it's equivalent to 0.333 ohm. Then so 1 divided by R3 is equivalent to 1 divided by 6 equivalent to 0.167 ohm கிடைச்சிருச்சு. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கேள்வி கேவோட வேல்யூ எப்படி போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா 1 2 3 இட் பேஸ்ட் அப்பான் த நம்பர் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அது மாதிரி ஃபாலோ ஆகும். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் இப்போ ஐஓனா வேல்யூ வந்து ஃபைன் பண்ண போகிறேன். ஓகே, I1 ஈக்குவலன் டு ஐயோட வேல்யூ என்ன ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க மேலே. ஓகே, ஐயோட வேல்யூ வந்து 12 ஆம்ப்ஸ். ஓகே, 12 இன்ட்டு 1 டிவைடட் பை ஆர்கே, அதாவது R1 1 டிவைடட் பை R1னா என்ன, 0.5 டிவைடட் பை திஸ் Rn வேல்யூ என்ன, Rn ஈக்குவலன்ட் டு 1 டிவைடட் பை Rn, இட்ஸ் பிகம் it's become 1 divided by Rn, it's become 0.5 plus 0.333 plus 0.1167. So it's equivalent to what? 0.5 plus 0.333 plus 0.167, it's actually 1. ஓகே, ஸோ இந்த வேல்யூ நாங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் 1. ஸோ ஐ1 வேல்யூட என்ன, ஐ1 வேல்யூ இட்ஸ் பிகம்
12 multiplied by 0.5 is 6 ohms. எனக்கு I1ஓட வேல்யூ கிடைச்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து I2வும் இதே மாதிரி ஃபைண்ட் பண்ண போறேன். I2 is equivalent to 12 into 0.333 divided by 1. It become what? 12 multiplied by 0.333. It become 3.996 amps. I3 is equal to இதே மாதிரி ஃபைண்ட் பண்ணா 12 into 0.167 divided by 1. It's become what is 2.004 amps. Then இந்த எல்லா வேல்யூம் ஆட் பண்ண போறேன். I equivalent to I1 plus I2 plus I3, it's equivalent to 2.004 plus 3.996 plus 6 equivalent to 12 amps. ஸோ இந்த சம் மூலயமா I1, I2, I3 ஃபைன் பண்ணேன். அந்த டோட்டல் கரண்ட் I12 ஆம்ப்ஸ் வந்து இட்ஸ் ஈக்குவலன்ட் டு I1, I2, I3. ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, பேரல் சர்க்யூட் ஒரு எக்ஸாக்ட் கரண்ட் டிவிஷனை செயல்படுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுது. ஓகேவா? சேம் இதே மெத்தட் டிரான்ஸ் கண்டக்டன்ஸ் மூலயமா இதே சம்மை நான் வந்து பார்க்க போகிறேன் இப்போ. ஓகே, conductance, using conductance method. Same sum தான். ஸோ அதோட ஃபார்முலா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, IK equivalent to I into GK divided by G1 plus G2 plus GN. Okay. ஸோ கண்டக்டன்ஸ் ஃபார்முலா என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, RK equivalent to 1 divided by GK, or else இது எப்படி இதெல்லாம் GK is equivalent to 1 divided by RKன்னு எழுதலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, சேம் G1 equivalent to 1 divided by R1 equivalent to 0.5s. Then G2 is equivalent to 1 divided by R2 equivalent to 0.333s. Then G3 is equivalent to 1 divided by R3 is equivalent to 0.167s. S means Siemens, unit of conductance. Next நான் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். G total equivalent to G1 plus G2 plus G3 or GN. Okay, so மறுபடியும் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன்.
I1 equivalent to I into I already தெரியும் இல்லையா, G1 divided by Gn. Okay, so it become 12 into G1 and 0.5 s divided by 1.0 Siemens. Okay, it's equivalent to 1.0 Siemens. Okay, so it will become 6 amps. I1 equal to 6 amps. Then I2, same I2 எவ்வளோ வரப்போகுது, I2 is equivalent to 12.0.333 divided by 1.0. It's equivalent to what is the 3.9 996 amps. Then I3 is equivalent to 12.0.167 divided by 1.0 is equivalent to 2.004 amps. So I equivalent to I1 plus I2 plus I3 is equivalent to 12 amps. ஸோ கொடுத்துருக்கிற கண்டிஷன் வந்து இங்கே ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு. ஓகேவா? ஸோ இந்த சம்மில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஃபார்முலா ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? ஒரு எக்ஸாம்பிளோட. ஸோ சேம் இது கண்டக்டன்ஸ் மெத்தட் மூலயமாக நான் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் கரண்ட்டோட பிரான்ச்சோட கரண்ட்டை வந்து ஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். என்னென்னா கேட்டிங்கன்னா I1 I2 I3 வந்து ஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். இதுதான் வந்து ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலா எப்படி செயல்படுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் ஆக்ட் லைக் கண்டக்டன்ஸ். இட்ஸ் ஓகே. இது கண்டக்டன்ஸ் மாதிரி செயல்பட்டு ஒரு இண்டிவிஜுவல் கரண்ட் ட்ராப் வந்து நான் ஒரு ஈச் பிரான்ச்சுக்கு வந்து ஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து ஒரு எக்ஸாக்ட் கரண்ட் டிவிஷனாக செயல்படுதுன்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி நான் சீமென்ஸ், அதாவது அந்த வேல்யூ ரெசிஸ்டன்ஸை சீமென்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன். தென் Gn ஈக்குவல் டு G1 G2 3 ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதை டிவைட் பண்ணுறேன். GK மீன்ஸ் K ஈக்குவல் டு 1 2 3 அதோட வேல்யூ போயிட்டே இருக்கும் பேஸ்ட் அப்பான் நம்பர் ஆஃப் பேரல் ரெசிஸ்டன்ஸ். டோட்டல் கரண்ட் ஐ வந்து ஆல்ரெடி நாங்கள் சம்மில் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, இந்த இடத்த நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அது மாதிரி இந்த சம்மை நான் வந்து சால்வ் பண்ணுறேன் கண்டக்டன்ஸ் மெத்தட் மூலயமா. சேம் இதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் மெத்தட் மூலயமா இதை நான் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன். ஐகே ஈக்குவல் டு I இன்ட்டு 1 டிவைடட் பை RK, sum of n equal to 1 to n 1 divided by R1 கொடுத்துட்டு அந்த வேல்யூ 1 divided by R1 1 divided by R2 1 divided by R3 வேல்யூ எல்லாம் டிவைட் பண்ணி அதோட ஃப்ராக்ஷனல் ஃபார்மாக கிடைச்சிருக்கு எனக்கு டிவைட் பண்ணும்போது. ஸோ 1 divided by R1 இந்த வேல்யூலாம் ஆட் பண்ணும்போது 1 ohm கிடைக்குது. ஸோ சேம் லைக் நாங்கள் I1 I2 I3 நான் ஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இந்த சம் உங்களுக்கு நான் புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். ஓகேவா? ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த சம் புரியலாம், எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் ரிப்ளை பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு நான் ப்ராப்பராக இன்னும் எவ்வளோ கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமோன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ கிளியராக உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். ஸோ வேறு எதனா டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் ரிப்ளை பண்ணுங்கள். ஓகே, அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் டாபிக். ஓகே, ஸோ அதான் கைஸ், நான் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் வணக்கம்.